Good morning to all my dear students. I think you have gone through the last English class. Now let us go to other portion of the grammar, that is preposition. A preposition is an important part in the English of the English language. A preposition is an important part of the English language. But we are going to deal with the preposition. 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 Then, what is the preposition? Do you know what is preposition? Yes, a preposition is a word used to show a relationship. Preposition is a word. Preposition is a word to show what? Word used to show. Used to show the relationship between the noun and the pronoun. Noun and the pronoun. In a sentence. In a sentence. Preposition. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഗതി എന്ന് പറയും. ഗതി അതൊരു നല്ല വാക്കല്ല, പാടാണ്. അത് പ്രിപ്പോസിഷൻ തന്നെ പഠിക്കും. പ്രിപ്പോസിഷൻ ഈസ് എ വേർഡ്, ഒരു വാക്കാണ്. യൂസ് ടു ഷോ, എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ടു ഷോ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബന്ധങ്ങൾ കാണിക്കാം. ബിറ്റ്വീൻ നാമവും ആൻഡ് ദി പ്രോനൗൺ ഇൻ എ സെന്റൻസ്. ഒരു വാചനത്തിലെ നാമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. A preposition is a word used to show the relationship between the noun and the pronoun in a sentence. One thing you have to take care, that is, preposition can never be followed by a verb. Preposition can never be followed by a verb. So, this is a preposition. See, link. It is a link. Link. It is a link. Preposition is a link. Link what? Link means what? It is a relationship. Relationship. Link is what? Relationship. Between what? Here. Between a noun or pronoun, to the other words. Other words. That is noun, verbs, നാമം, ക്രിയ, അതുപോലെ തന്നെ adjectives, വിശേഷണം. Adjectives. See. So, it is easy to understand. It is a link. Link means relationship between a noun or a pronoun to the other words. That is noun, verbs, adjectives. That is what is called preposition. This one is called preposition. Now,
In English, so many types of prepositions are. We mainly deal with three types of prepositions. How many types of prepositions we are going to deal? Only three types now. That's for you, that's now. So there are three types of prepositions. Types. മൂന്ന് തരത്തിൽ types. How many types? Three types. These three types is depending upon three situations. These three types depending upon three different situations. So, I am sure different situations. Depends upon three situations. Three different situations. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള prepositions ഉണ്ട്. അത് മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ preposition of time. Preposition of time. Preposition of time. Preposition of time. I will write this. That it is easier for us to see. One is preposition of time. Preposition of time. That is one. Second one is preposition of place. Preposition of place. Third one, preposition of direction. Preposition of direction. Preposition of direction. Okay. Here, it is usually preposition of time shows when. എപ്പോഴത്തിന് ഇത് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ prepositions of time ഉപയോഗിക്കുക. Here, place, where കാണിക്കാനാണ് preposition of place ഉപയോഗിക്കുക. Then, preposition of direction, ഒരു directionനെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക. Now let us go to the examples. Before that, I told you that it is a linking word, no? Linking. One example for that. Example. See, the cat is under the table. The cat is under the table. Here see, under is the connecting word. Or the under shows the relationship between the cat and the table. Without this, the sentence would not be full.
ഇതില്ലാതെ ഈ preposition ഇല്ലാതെ ഈ sentence എഴുതാനാണെങ്കിൽ the cat is the table. Is there any meaning there? The cat is see. The cat is the table. Can we say that? This is wrong. So here there is no, in this sentence there is no connecting verb or any verb. So it won't give full meaning. പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം തരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. The cat is under the table. Where is the cat? Cat is under the table. Did you understand that? Okay. Then now let us go for some examples of these prepositions. See, preposition of time. Usually we use the prepositions of time in, on, at, in, on, at, before, after. See, these are some of the prepositions related to the time: in, on, at, before, after. Now, some examples I will give you. Second, my vacation starts on Monday. See, here on. എൻ്റെ അവധി തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങുന്നു. It gets cold at night. Oh, this at to show a particular verb. So here on, in, at are linking verbs. Otherwise, these three are called prepositions. Now, second one is we are going to deal with the preposition of place. ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്, അതാണ് വേർ എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക. Under, above, on, in, at. These are some of the linking verbs used to show the places. So, some example is, see, the class is on the table. You listen, the class is on the table. Where is this class? It is on the table. On the table. See, on here. Now, the plane is just below the cloud. Where is the plane? Just below. The plane is just below. Below the
just below the cloud. Cloud. Below. Just below the cloud. So here, under, above, on, in, at, below. These are called the prepositions of place. സമയത്തെ കാണിക്കാനല്ല സ്ഥലത്തെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇത്. Now we go through the preposition of direction. Preposition of direction means ഒരു സ്ഥലത്തെ ദിശ കാണിക്കാനായിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. Preposition of direction. Preposition of direction. Here we use some preposition like to, up, see, to show the direction. I went to London last week. Example, I went to London last week. To London. So, ഞാൻ പോയ സ്ഥലം കാണിക്കാനായിട്ട് ഇത് കാണിക്കാണ് to. Now, he went up the hills. Where did he go? He went up the hills. He went up the hills. Up the hills. So these are some of the examples for the prepositions. Now prepositions of time. Now we can classify preposition to three types: preposition of time, preposition of place, preposition of direction. Usually for preposition of time we use in, on, at, before, often. To show the preposition of place we usually use under, above, on, in, at, below. To show the preposition of direction we use to, up. These are some of the examples for the prepositions of three types. So what you have seen is what is a preposition. Now let me give some examples. He lives at Udanguru. So here at indicative, well, not only don't use when you use these cities. വലിയ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല. സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്താണ് അറ്റ്. അപ്പൊ ഹി ലിവ്സ് അറ്റ് പുളുങ്കുൻ. സമയം, സ്ഥലം, നേരം ഒക്കെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. He came at 10 o'clock. 10 o'clock. See, here is at. Now, second preposition is by. By. By we use, no? In വഴി ഒക്കെ എന്നുള്ള ചോദ്യം. He was beaten by a slave. He was beaten by the teacher. Not by the teacher, by the snake, not teacher.
here by. Then second ones, they traveled by bus. They traveled by the bus. Next, in here. See, in. The class is in the basket. The class is in the basket. The class is in the bucket. Class is in the bucket. Basket or bucket. In. Next, he was born in. He was born in year. ഏത് ഇയർ ആണ് വെച്ചാൽ 1980. That is the use of in. Now let me go to other one. On. What is the use of this on? It is പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേ ദിവസം എന്നൊക്കെ മേലെ എന്നൊക്കെ പറയും. Say the glass is on the table. Glass is on the table. He sat on a chair. On a chair. Then he will come on Monday. He will come on Monday. Come on Monday. Okay. Off. ഇൻ്റെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, തോമസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫിൻ്റെ ഇല്ലേ, അതിനാണ് ഇൻ ഓഫ് വരുന്നത്, കൂടെ നിമിത്തം. സോ മേരി ഈസ് ദി വൈഫ് ഓഫ് തോമസ്. തോമസിന്റെ ഭാര്യ, തോമസിന്റെ. Then he died of hunger. പട്ടിണി കൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്? പട്ടിണി കൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചുകൊണ്ടോ കൊണ്ട്. He died of hunger. Of sorry. Please second. Then two എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേക്ക് വാട് വരെ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. വെൽക്കം ടു ആലപ്പുഴ. വെൽക്കം ടു ആലപ്പുഴ. വെൽക്കം ടു പുളിങ്കുന്ന്. വെൽക്കം ടു പുളിങ്കുന്ന്. വെൽക്കം ടു പുളിങ്കുന്ന്. Give it to Thomas. Give it to Thomas. തോമസിന് കൊടുക്കുക. Give it to Thomas. Give it to Thomas. Next. Up. അപ്പിന് നമ്മൾ പറയുക മുകളിൽ. ഈ ക്ലൈംബ് അപ്പ് എ ട്രീ. He climbed up a tree. Climbed up a tree. Climbed up. Climbed
Climbed up a tree. Climbed up. Then we can say that he went up the hill. He went up to the hill. He went up the hill. Then with കൂടെ he came with me. He came with me. എന്താ കൂടെ വന്നു. He came with me. With me. He came with me. Now, then came. He wrote with my pen. He wrote with my pen. എന്താ പേന കൊണ്ട് wrote with my pen. My pen. എൻ്റെ പേന കൊണ്ട് pen. എൻ്റെ പേന കൊണ്ട് അവൻ എഴുതി. After ശേഷം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായി. After. I will meet you after the class. I will meet you after the class. After the class. Class. After session. ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും. We will go for a movie. We will go for a movie after your studies. After your studies. Here after. നമ്മുടെ സിംബായിക്ക് പോകും എപ്പോഴാണ്? ആഫ്റ്റർ യുവർ സ്റ്റഡീസ്. നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ശേഷം. നിയർ അടുത്ത്. നിയർ he came near to me. Near അടുത്ത്. he came near to me. The bakery is near to our house. My house. Near. One more I will give you. So these are some of these. Now you have to do, I will give some exercises. Okay, try to make as many sentences as you can by using these prepositions. I want to know whether you should understood my class or not. So you have to write down the following assignments. First one. What is a preposition? How many types of prepositions are there? Types of prepositions. Every type of prepositions are how many prepositions are, or classify the prepositions, how many prepositions are there in English?
Which are they? Which are they? Which are they? Then last assignment is make as many sentences as you can by using different types of prepositions. That is preposition of time, place, then what is the third one? Preposition of direction. So you have to take a notebook and write all things what we have studied today and write these assignments and their answers to me. Okay, thank you very much.